Hari Om. Shem no mitrasyam varunaha. Shem no bhavatvaryama. Shem na indro bruhaspatihi. Shem no vishnurrukramaha. Namo Brahmane. Namaste Vayo. Tvameva pratyaksham brahmasi. Tvameva pratyaksham brahma vadishyami. Ritam vadishyami. Satyam vadishyami. Tannamavatu. Tatvaktaramavatu. Avatu mam. Avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Sarva Vedardha Tattvajnam Vedardha Pratipadakam Puranasara Sarvajnam Krishnam Vande Jagadgurum. Prachya Paschatya Deshanam Samanvaya Vidhayakam Shantam Samya Gunopetam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Asmat Gurubhyo Namaha. Good morning and welcome to all of you. Доброе утро и добро пожаловать всем вам. So we have been studying about the step of eager intellect of Madame Blavatsky she has given. И мы сейчас на прошлом занятии изучали стадию ступень пытливого ума из «Золотых ступеней» мадам Блаватской. So this is the fourth step of the golden stairs. И это четвертая ступень «Золотых ступеней». So therefore, we have to discriminate between an eager intellect and a curious mind. И таким образом нам важно различать между пытливым умом и любопытным умом. So curiosity will deviate our mind, and therefore many times we may shift and we may change the path and will be confused by this curiosity. И любопытство, оно будет отклонять наш ум и нарушать его вот пытливость своим беспокойным поведением. So eagerness is the attitude to receive. It is towards the receptibility. You must become receptive to the light of wisdom which is transmitted to you. А пытливость, она помогает нам стать воспринимающими свет мудрости, который нам приходит, передается нам. The other day, I have explained you some Sanskrit words which I have explained the meaning. И в прошлый раз я объяснял вам значение некоторых санскритских слов, которые имели отношение к этой теме. What is required from the disciple towards the teacher
That is called. И что требуется ученику, какое отношение к учителю? Это первое, это... That is called Sushrusha. Сусруша. Yes. Means an eagerness to receive by listening. И что это означает? Это пытливость в том, чтобы принимать через слушание, воспринимать. Because other day I told you this wisdom is called Shruti Vidya. И я уже говорил вам, что мудрость называется Шрути Видья. So Vidya means wisdom, and which is received through the process of listening. Видья означает мудрость, и Шрути это то, что она принимается через процесс слушания. So Sushrusha is mostly required. It is very much required from the disciple. So disciple should always be eagerly ready to receive this wisdom which comes through the teacher, to the guru, through the guru. И сусруша – это то, что требуется от ученика. Это как раз вот пытливая готовность принимать учение, которое приходит к нему через гуру. Because this is the cosmic wisdom. И поскольку это космическая мудрость, so it is a light which is coming down, transmitted through the guru, and unless you have Sushrusha, you cannot receive this. Это на самом деле как бы космическая мудрость, и поэтому это свет, который переходит в знание, проходя через гуру. И если у нас нету вот этого сусруши, то мы не сможем это воспринять. So Sushrusha always eagerly waiting and ready to receive through listening. That is the procedure, that how this wisdom is transmitted and received. И сусруша – это как раз вот это горячее желание, пытливость воспринять знания, быть готовность и услышать, и внутрь себя принять то знание, которое дается через гуру, от высшего разума. So this, in this tradition, in this Vedic tradition, always the mantras or the import of the mantras are uttered by the teacher and received by the student by listening, and afterwards the student also utters. И в ведической традиции такая последовательность. Ученик, он внимательно слушает мантры, которые произносит его учитель, воспринимает их, и потом он точно так же их повторяет, произносит. It is not a process of memorization, what we see in this present systems of education. И это не процесс запоминания, который мы видим вот в современной образовательной системе. It is imprinted, you receive it as imprint, and automatically this light enters
It is there. И когда вот этот свет знания входит в ученика, то автоматически это запечатлевается, да, как бы как внутри вот, ну, запечатление вот этого знания происходит, и тогда ученик, он может произносить эту мантру сам. That is what we have seen in the story which I have told you on the other day about that boy, Upamanyu. Это тоже, что я рассказывал вам на примере в прошлый раз про вот этого мальчика, которого звали Упаманью. So he was eager and receptive, and he could listen, which was transmitted by his guru, and he could repeat, he could invoke the presence of the Ashwins, the twins, the twin gods. Он был очень восприимчив и готов к тому, что произносил гуру, и поэтому он смог произнести вот эту мантру, гимн Ашвинам, и это как бы, ну, призыв внутри него случился, и он смог призвать Ашвинов. To be able to develop this faculty of Sushrusha, eager intellect, you must follow the previous steps: a clean life, an open mind, and a pure heart. И чтобы достичь вот этого состояния сусруша, необходим пытливый ум, который, в свою очередь, достигается предыдущими ступенями. Это праведная жизнь, открытое сознание и чистое сердце. So it is our receptibility, our receptivity of the wisdom depends upon how we implement these previous steps in our daily life. И вот эта способность, она зависит от того, как мы применяли предыдущие ступени в своей ежедневной жизни. Because the instrument, intellect, is always there, given to everyone, but it should become eager, it should become open, it should become ready. That is what is called eager intellect. И поскольку инструмент, как ум, он дан каждому из нас, но он должен стать очень таким горячим, пытливым, готовым к воспринятию знания. Regarding this phenomenon of teaching of this cosmic transmission of the cosmic wisdom, it is not like in the institutions what you see, sitting in a classroom and the teacher and the student and this, the student who has this Sushrusha, eager intellect, will wait all the time. So the teaching may be given any time. It is not a fixed time in a fixed place. То есть это, ну, отличается вот подход в ведической традиции и в обычном институте, да, где все приходят, сидят в классе, преподаватель рассказывает, у них какое-то определенное время. А вот пытливый ум, он все время ищет, и он в любой момент может и задавать вопросы, и читать какие-то тексты, в которых он может найти ответы свои и знания, которые ему нужны. So it needs the readiness of the disciple to receive. Without this readiness, even it is transmitted, if it is not received, then what happens? It's of no use. It is not got imprint. И если нет вот этого важного состояния готовности воспринять это знание, то знание, оно просто бесполезно, ну, будет преподаваться, и вот этого внутреннего отпечатка не случится.
It is just like when you work in your fields, when you want to grow the crop, what you do before the monsoon is there, before the rain is there, you have to make the ground ready for that. If you won't make the ground ready, what is the use if there is rain also? It's of no use. Мгм. Так же, как и в сельском хозяйстве, если мы хотим что-то вырастить, то наша задача сначала подготовить почву. И эта почва должна быть готова в тот момент, когда пойдет дождь. А если почва не готова и дождь пошел, то никак это не поможет в выращивании. There is something interesting I find. Now, while you are translating, you said Vrushti. Is it rain? Vrushti means? Дождь. Дождь Means rain. So it is nearer to the Sanskrit word Vrushti. И слово «дождь», он близко к слову санскритскому «вришти». Мгм. You know, I am habituated to find the nearness of your language to Sanskrit. So when I listen some words, Я it's my habit to observe that. наблюдаю за словами, которые в русском языке, и интересно находить похожие слова на санскрит. So this is the fourth step is so, every step is very important. The fourth step is where you should be ready to receive the light. This is the fourth step. Susrusha means eager intellect. И вот все 4 ступени очень важны. И вот эта вот ступень сусруша, это пытливый ум, она также очень важна для того, чтобы получить знание как внутренний такой отпечаток. So this eager intellect is also it is also explained, it is also translated in Sanskrit that it is also called jignasa. И пытливый ум, он также имеет слово на санскрите, еще одно, которое называется джигняса. Jignasa means a desire to know. Джигняса означает желание знать. So where from this desire sprouts? И откуда вырастает это желание? All the desires, they sprout from chitta, this mind, behavior of the mind. И все желания, они исходят из читны, из поведения. The mind with its behavior. Ум со своим поведением, рождает желание. So the mind should be free from other behavior, and only one behavior is jignasa, always a desire to know. И ум должен быть свободен от всех разных своих поведенческих подходов. Единственное, что должно оставаться, это вот это джигняса, желание знать. These two are interconnected. See, when you have desire to know, then you should have this readiness. If only just desire is not enough, you should have desire to know. At the same time, you should be receptive. You should be ready. И вот эти два очень взаимосвязаны между собой. То есть есть желание знать, и
этого не совсем достаточно. Должна быть еще готовность воспринять. То есть они очень близко друг к другу находятся и дополняют друг друга, эти понятия. And how this process can be progressive, it can progress without any obstacle, like harmoniously flowing water, how it can happen. И как этот процесс получения знания может быть гармонично течь без каких-либо препятствий? The rishis are the teachers. They have observed that whatever good you know, when you start implementing it in your daily life, then it can happen. И риши, мудрецы, они наблюдали за этим процессом и заметили, что как только то, что вы изучили, то, что вы познали, вы начинаете применять в ежедневной жизни, тогда это знание, оно у вас случается. You can know what is good and what is not, and you can know from many sources which procedure is good, what is to be done. But unless you start practicing it, putting into action, that will not make you progressive. Вы можете знать из разных писаний, из учений, что хорошо, а что плохо, какая процедура правильная, какая неправильная. Но если вы не будете это практиковать в своей жизни, не будете применять и действовать таким образом, то это будет бесполезно. Without application, without implementation, all the knowledge will be merely a burden on the head. It will be having a big load on your head. Без этого применения все знание, оно будет забивать вашу голову, и голова будет становиться тяжелой. So, mere accumulation of knowledge is of no use. So, you must have jignasa, a desire to know, and you must have susrusha, ready to listen, and then immediately to be put into action. These are to be linked up. И важно иметь джигняса, желание знать, и также иметь сусруша, готовность воспринять, и также важно быть готовым применять это, и тогда это будет целостный процесс. Then what happens is that all what is required will be provided by the higher forces to us. И что случится тогда? Тогда все, что нам необходимо, все будет дано нам высшими силами. What is required for us as coming from the higher force, by the Lord consciousness, but not what is desired by our mind, from our mind. Only what is required for us. Even it may be knowledge or whatever it may be in our life, any requirement according to the cosmic plan, that will be provided automatically to us. И все, что требуется для нас, все наши потребности, это может быть знание,
может быть, что-то в жизни, все это дается нам высшими силами, а не согласно нашим желаниям и хотелкам. That is what the rishis always have experienced it, keep experiencing, and the same thing they will transmit to us when we have these requisites, and we can also have that experience in our life. Мгм. И, вот эти вот знания, они даны нам тоже Риши, и мы также имеем этот опыт, что это работает именно так. И поэтому необходимы вот эти инструменты, которые мы обсудили, и тогда применяться это знание будет, и нам будет даваться все необходимое согласно божественным законам, высшими силами. So this is about the fourth step which we have studied, and this is, we have completed to know about what is fourth step, but how much we put into practice, then more and more we can experience this step. И вот этим мы завершаем понимание изучения четвертой ступени, чтобы мы могли полно знать, понимать, что требуется для получения знания и для пытливого ума. So we need not, the essence of this is that we need not be bothered about what we require, but what is required will be given to us. И вот таким образом нам не нужно беспокоиться о том, в чем мы нуждаемся. Наши потребности, они уже будут нам даны. Because the Lord knows better than us what is required for us. We must have this confidence. Потому что Господь, Он знает лучше, что требуется для нас, и это нам дает. Because the Lord is the indweller, He is very nearest for us always. Therefore, He knows, He always knows what is required for us. He will provide. Потому что Господь, Он обитающий внутри каждого человека, Он очень близок к каждому, и поэтому Он, конечно же, знает, что требуется для каждого из нас. And now we pass on to the next step of the golden stairs. Сейчас мы переходим к следующему шагу золотых ступеней. An unveiled spiritual perception. Незамутненное духовное восприятие. So it is the perception on the spiritual level. Spiritual level means at the level of spirit. Это восприятие на духовном уровне. But it should be unveiled. There should be no veil or the mask between that level consciousness and the lower levels of consciousness. И оно должно быть не замутнено ничем. Никаких масок или вуалей не должно быть между вот этим высшим духовным уровнем и более низким. So, in this world, mundane world, we receive all the perception of all the objects around us through our senses.
И в этом мире мы воспринимаем все объекты вокруг нас через наши чувства. But whatever we receive through the perception, through these five senses, is limited. Но чтобы мы не воспринимали через наши 5 чувств, это ограниченное восприятие. You can just contemplate how through every one of your sense, what you receive from the objective world. Вы просто можете поразмышлять над тем, как каждое ваше чувство воспринимает вот этот предметный мир. What you receive through the functioning of your senses is not complete, it is incomplete. И то, что вы воспринимаете через свои 5 чувств, это не завершен, не все. For example, now we have this board before our eyes. Например, сейчас у нас есть доска перед нашими глазами. So through the functioning of our sense of sight, we can look at it, and through our sight we receive it. But what we have known by looking at it? Благодаря нашему зрению мы можем видеть эту доску и то, что на ней написано. But We see this object, and then we call this a board. Мы видим вот этот предмет, который мы называем доской. We may call it also, it is a white board. Также мы можем сказать, что это белая доска. But we can only, up to the material with which it is made, we can just know that. Мы только можем видеть то, что это доска и что на ней написано. But we can never really know that what we call it board is only to us, not to itself. Но мы не можем понять, что то, что мы называем доской, она только для нас доска, а не для самой себя. So then what is itself to it? И что она тогда такое для самой себя? What are we to ourselves is the same what is it to itself. Это то же самое, что и мы для самих себя. То же самое и она для самой себя. But simply by looking at all the objects around us and all the persons around us, by using our sense of sight, we only receive their impression or image on our mind, on the screen of our mind. Our mind is like a screen. Да. И когда мы смотрим на других, и вот на доску в том числе, на людей, все, что наше зрение позволяет нам, это мы можем увидеть вот этот образ, который отпечатывается на экране нашего ума. А ум – это просто экран. Similarly, when we listen to a sound, maybe now we are listening to each other. What you speak, I listen. What I speak, you listen. We are listening to the sound of our speech. И похожим же образом, когда мы слушаем, мы тоже слушаем вот звук или речь, которая происходит вокруг. Then what we will understand?
I will feel, or Ilona is speaking, and you will feel Ananta is speaking. Only this much, but who is speaking through Ilona, who is speaking through Ananta, we are not listening to that. Ага. И мы можем слышать, что сейчас вот Илона говорит, Ананта говорит, но кто говорит через Илону и кто говорит через Ананту, мы это не слушаем. So in our daily transactions, we have with all the people around us, we speak, we listen, we speak, we listen, we transact. All this is going on, but we are listening to the sounds, but not we are listening to the one who speaks through this. И в течение дней у нас все время происходит вот это взаимодействие. Мы слушаем, мы слышим, мы говорим, но мы не обращаем внимания на то, кто на самом деле говорит. All of us who make this sound, we are not much different from, when we are in a big area, festival, somebody speaks microphone, and all this is made into big sound boxes where many people can listen. So this, what is spoken near the microphone, is made to be transmitted to the box from where many people can listen. И то же самое происходит, когда, например, на большом фестивале собираются люди, и один человек, он говорит в микрофон, а это звук исходит из колонок, и все слышат вот эти колонки. But if absolutely a new person who is not acquainted with the system, when he listens, he is surprised how the box is speaking. Но человек, который, например, представьте, абсолютно не в курсе, что такое колонки, он будет очень удивлен, он посмотрит и скажет, как коробка такая может говорить. We are using so many instruments in our daily life. You are having your mobile, and we speak together now. So, who is speaking? Is the mobile speaking or the person speaking there? У нас много сейчас примеров в современной жизни, например, мобильный телефон, где мы как будто разговариваем с телефоном. На самом деле мы говорим или кто-то говорит через телефон. Because here we know from the mobile, we know that some such and such person is speaking, but in this transaction, we speak to each other. We know only the persons, but we know who is speaking through sound from inside. This we don't know, even though we use our sense of hearing. И точно так же в жизни, когда другой человек говорит, мы используем свои чувства слышания, и мы слышим, как будто вот этот другой человек и говорит. А на самом деле вот этого наше чувство, оно ограничено, и мы не можем воспринять, кто на самом деле говорит через этого человека его голосом. Similarly, you take the example of the sense of taste. Точно так же можно взять пример вкуса, чувства вкуса. So you take a spoonful of honey on your tongue, and you say, the honey is sweet. И вы можете взять полную ложку меда в рот и сказать, о, мед, это очень сладко. What you call sweetness, does it belong to honey or does it belong to our tongue? If the honey is sweet to itself, it will by itself enjoy the sweetness. It will not come to us. И то, что мы называем сладостью, это относится к меду или относится к нашему языку. И если бы мед был сладок сам себе,
то ему было бы этого достаточно, ему бы не нужно было приходить к нам. Or could it be that our tongue itself is sweet? It cannot be. If really your tongue is sweet, that is something wrong in your perception or in your health. It cannot be. А если сам по себе язык наш сладостен, сладкий, то это что-то не в порядке тогда с нашим восприятием. So this sweetness is felt by the contact between the tongue and the honey, which is neither there in the honey nor on your tongue, but to this contact, sweetness is felt and experienced by us. И сладость – это не про язык и не про сам мед, это вот этот контакт между медом и нашим языком. But we are not aware from where is this experience coming to us. Но мы не осознаем, откуда этот опыт переживания вот этого вкуса приходит к нам. Similarly, take the example of the sense of touch. И точно так же можно взять пример осязания. You hold a block of ice on your hand and you say, oh, it is very cool. Например, у вас кусок льда на ладошке, и вы говорите, о, это очень холодное. Is the block of ice that is cool to itself? Вот этот кусок льда, он сам для себя холодный? No, maybe not. Maybe not. Only when we touch it, by this contact, we feel this coolness. And who is responsible for this experiencing or feeling of this coolness? И только прикосновение к нам, при прикосновении этого льда к нам, мы воспринимаем вот этот холод. А кто отвечает за вот это ощущение холода? Therefore, perception through the senses, what we always make, is limited. И таким образом наше восприятие руководит чувствами, которые ограничены сами по себе. Even the object of perception and the mind which receives the impression through the functioning of the senses, both these together also cannot give you the real truth. И даже если мы начинаем воспринимать какой-то предмет и воспринимаем его каким-то образом через чувства, то даже в этом случае наше восприятие не будет истинной, настоящей истиной. There is a triangle. Есть треугольник. Between who is called Drashta, means the perceiver, the one who perceives. Дрешта означает воспринимающий, тот, кто воспринимает. And drishya means the object of perception. А дрисья – это предмет восприятия. То, что воспринимают.
Darshana means the process of perception. А даршана означает сам процесс восприятия. So these three, all these three aspects, the perceiver, object of perception, and the process of perception, when they stand one with the center of consciousness, which is called I am. И все вот эти три, воспринимающий, объект для восприятия и процесс восприятия, они воспринимаются вот этим «я есть» в центре, тем, что находится в центре «я есть». Then only you are able to reach, when you are able to reach the center of consciousness, the spirit, the I am, then only your perception is complete. Ага, и только если вот это восприятие будет происходить из этого центра «я есть», тогда ваше восприятие будет полным. Unless this happens, that means these three, unless they stand as one in the inner side, means the indweller, I am, unless this is done, you cannot have the true perception of anything. Если вот эти три угла не будут как бы исходить из вот этого внутреннего пребывающего «я есть», тогда восприятие не будет настоящим. Невозможно воспринять настоящую правду, истину. So the true knowledge will dawn upon us only by this process. И истинное знание может быть дано нам только вот в этом процессе. Otherwise, if the perceiver and the object of perception, if only they are separated, and separated means, of course, the object of perception will be outside us, and the real perceiver is inside us, and in between this, there are layers like mind, which keep them separate. И если, например, объект восприятия, он где-то снаружи, а вот этот «я есть», он находится внутри, и между ними умом там или чем-то организованы такие вуали через замутнения различные. That is why in all our transactions in our daily life with many objects, because what we see is the objective world around us, and this objective world is in the form of all the objects and persons and all these. И тогда это будет неполно. И, например, у нас есть вот предметный мир вокруг нас, и очень все время происходит вот это разделение между вот этим предметным миром и «я есть» восприятием. Тогда и происходит через замутнение. So therefore, all this process of our perception is only on the objective level. Therefore, they are separated because they are only received as impressions, like how you project some light or you project some picture on a screen. The projector will be there, screen will be there, and this will be projected on that. But the connection between these two is not felt. Only you will see that.
То есть вот эта связь, она постоянно нарушается между предметами мира и вот воспринимающим, и поэтому и вот внутренним я есть умом, потому что ум, он все время несет в себе вот эти отпечатки, проекции какие-то того, как он воспринимает тот или иной предмет. Because the real perception is from the inner consciousness, this I am, which is subjective, it is not at all objective. Потому что настоящее восприятие, оно исходит из внутреннего сознания «я есть». И это субъективное сознание, а не предметное. In the example which just before we have discussed, the sweetness, what we experience, is subjective. It is, you cannot, if anybody asks you, show me the sweetness, how can you show you? How can you show it? You can only feel, you can experience between from the contact, but this is subjective, therefore it is only experience. И тот же самый пример вот по поводу сладости на языке. Если спросить вас, покажите мне, где эта сладость, как вы ее чувствуете. Но это не предмет, это восприятие вот этого «я есть». Вот. So true knowledge is only possible when you reach the core of everything. И истинное знание возможно только в том случае, когда вы достигаете центра всего. Ну, самого... So what is the benefit of Yes. getting this true knowledge? И когда вот мы можем вот исходить из этого «я есть», то тогда и будет истинное знание. You can realize all the divine plan И тогда вы сможете осознать, что весь божественный план, which is always responsible for all the arrangement of this creation. вот этот божественный план, он всегда отвечает за все, что организовано и происходит вот в этом творении. That means in the same example which we experience the sweetness, then who is responsible that this sweetness is made to be experienced? Who is responsible? How it is made to be experienced by us? All this we can really, that's knowledge you can get true knowledge only by this process. And all the three are made to be drawn towards the center. 1 in 3. Ага. И если мы, например, захотим разобраться, что такое, кто ответственен, откуда вот это восприятие вкуса сладости, и мы сможем это сделать только если мы возьмем вот все эти три и обратимся в центр «Я есмь». Только тогда мы сможем это познать, получить вот истинное знание об этом. You know, this same thing is explained in the Yoga Sutras of Patanjali. И то же самое объясняется в йога-сутрах Патанджали. When we practice this, when we put into practice this in our daily life, with everything, means with every object, with every person, like that. И когда мы будем это практиковать в своей жизни со всеми предметами, со всем, что мы познаем, таким образом будем действовать.
then we can be free from illusions. Только тогда мы сможем быть свободными от иллюзий. Then only we can have the true perception. И тогда у нас будет истинное восприятие. So what all we can perceive is about this divine plan and how what we call the time scales are acting in this creation. И то, как мы можем воспринять вот этот божественный план и временные шкалы этого творения. And how is the arrangement of, for example, the seasons in the year? И каким образом организованы, например, времена года. Because all this plan is not man-made, it is all the cosmic plan, according to the cosmic plan. Потому что все это произошло от божественного плана, исходит организация вот эта. Это не человек создал времена года и все остальное. And we will realize that we are also part of this cosmic plan. И мы осознаем, что мы также являемся частью этого космического плана. Our true existence is from the cosmic plan, because what we call the spirit, the I am, is the cosmic, from the cosmic, which is also our center of our consciousness. So we are not different from that. И мы сможем осознавать, что и наше истинное существование, оно также исходит из космического плана, потому что космический план – это и есть центр нашей личности. So ultimately, what we can realize from this, from such observation and from all this, is that all that what we see as this whole creation with so much of expense, and all this is nothing but the play of the Creator. Clay of the Creator? No, play. Play. И тогда, когда мы сможем понимать, что вот эти космический план, он проявляется и через нас тоже, и через всех вокруг, тогда мы сможем в полной мере увидеть вот эту игру Творца, как она реализована в жизни. So what is that we attain by that realization is that we can realize that we can be free from the conditioning. И что мы можем осознавать вот из этого? Мы можем осознать, что мы можем освободиться от обусловленности. You know, all the problems what we see in our human life, our mundane life, is because of what is called self-conditioning. И мы можем осознать, что все проблемы людей – это то, что называется самообусловленность. Обусловленность собой. Self-conditioning means we forget our real existence, and always we identify ourselves with our mind, our senses, our body, our intelligence, and all these things. И обусловленность собой означает, что
мы забываем свою истинную природу, и мы отождествляемся с нашим умом, с нашими чувствами, с нашим телом. So we try to find how we are different from others. И мы пытаемся найти, чем мы отличаемся от других. That leads to this confusion and self-conditioning, which is bondage. И это ведет как раз к запутанности и становится и ограничивает нас. It is for example, when you are in a room or in a hall, then you have windows, and through the window, if you look into the sky appears very limited. Only that part which you can see through the window, that only we feel that, this is the sky. But is it true? И, например, мы находимся в комнате и смотрим через окошечко на небо и начинаем думать: о, небо, вот это то, что вот находится, оно теперь, как бы ограничено окошком. И мы так и думаем: о, вот оно окошко. На самом деле небо, оно не ограничено окошком. So our view is so much conditioned, and therefore we suffer from this conditioning. И наше видение, оно ограничено, и поэтому мы, обусловлены вот этими ограничениями, и мы страдаем от них. Who is responsible for this self-conditioning? We are responsible because we try to have our identity separately. Just like now, I say, I am a teacher, I am a doctor, I am this, I am that, like this, and therefore I feel myself separated from others. И кто за это ответственен? Мы ответственны, потому что мы начинаем проводить вот эту самоидентификацию и говорить: я вот учитель, я доктор, или я кто-то еще, и тогда мы как раз и отделяем себя от других. We not even remember that we are even human beings. И мы даже не помним, что мы являемся человеческими существами. We are to be reminded from time to time that we are human beings. И нам нужно напоминать время от времени, что мы являемся человеком, частью божественного. Yes. Once when our master was invited to the United States, so he was in New York, and he was invited to a public address in a hall. И однажды мастер был в Америке, его пригласили, он был в Нью-Йорке, его пригласили в особое место, где холл, читать лекцию. To address the public. Чтобы встретиться с людьми, с обществом. Then for that program, it was presided over by the chief of the police of the city of New York. What happens by the chief of the police? He was there to preside over that function on the evening. И глава полиции был приглашен для того, чтобы защищать вот эту встречу, это собрание. Then master arrived, then that police officer, he is the top chief of the police of New York, he introduced himself to master that I am so and so, I am the chief of the police of the city.
И когда мастер туда приехал, вот этот глава полиции, он стал представлять себя мастеру: я вот такой-то, такой-то глава полиции и так далее. Master smiled and said to him that I know much better things about you than this. И мастер улыбнулся и сказал ему: я знаю гораздо более лучшие вещи о тебе, чем вот это. Then he was a bit shocked because that was the first time that they met. И тогда он был шокирован этим ответом мастера, потому что это впервые первая их встреча была, они до этого не встречались. Master said that before I came to know now that you are the chief of police, before that I know that you are a human being, you are a very good human being. И мастер сказал: до того, как я узнал, что ты глава полиции, я уже знал, что ты человек, ты очень хороший человек, личность. So Master has reminded him that first of all you are a human being, then afterwards you may be a police. И мастер ему напомнил, что в первую очередь он был человеком, а потом уже главой полиции. Then that person, he could realize this, and he enjoyed this. When Master said this, he really enjoyed this, and he said, yes, really, you have reminded me. И тогда этот человек, ему очень понравился такой ответ, и он сказал: да, на самом деле это так, вы напомнили мне. So you see, this is how we condition ourselves. We forget that we are human beings. We forget that our real existence is as a soul. So nothing of this we can remember always. We remember always regarding our environment, regarding our position, which is not real. It is in our daily life also. It's temporary. Yes. И вот так часто происходит, что мы забываем, что мы являемся вот человеческими существами на самом деле. Мы обуславливаем себя чем-то временным, тем, что не является нами как таковыми, да, то есть какой-то ролью. So, for example, while speaking to my wife, if I say, I am your husband, then if she asks, since when? И, например, я говорю своей жене, там что-нибудь говорю, и потом говорю: я твой муж, а она спрашивает: с какого времени? Since we have married, after that only I am husband, she is wife. But before that, I am not a husband by birth. How can it be? И, конечно, мы женаты с того момента, когда мы женаты, а до этого я не был ее мужем, а она не была моей женой. Nobody is born as husband, nobody is born as wife. Никто не рождается как муж, чей-то муж или чья-то жена. So therefore, our perception, you see, our perception through our senses, through our mind, through our intellect, these are all limited unless we reach the inner core. И таким образом наше восприятие может быть ограничено, если мы не будем воспринимать из внутреннего центра. So when we practice to start to get into the perception, which is subjective, then we can travel towards that inner light, and then we can realize all this creation is a wonderful arrangement and a wonderful expression of the Lord Supreme. И если мы, например, захотим воспринять какой-то предмет и будем обращаться внутрь себя, к внутреннему свету «Я есть»,
то тогда мы сможем осознать, что все это творение – это замечательное выражение, чудесное проявление высшего Господа. Spiritual perception means to perceive the spirit, the oneness, the I am. И духовное восприятие означает воспринимать дух, единство, я есть. Then what is that we gain is we can be out of our limitation, we can be free from the bondage and self-conditioning. И тогда мы сможем преодолеть свои ограничения, быть свободными от самообусловленности, Which we call liberation. и это и называется освобождение. But mostly people, they think of liberation, how we get liberation, from where we get liberation. И в основном люди, когда говорят об освобождении, как они это понимают? От чего освободиться? As if it is somewhere else locked. Например, кто-то где-то закрыт. If we just get out of our limitation, we are already liberated. И если мы сможем выйти из своих ограничений, то мы тогда и становимся свободными, освобожденными. Who is responsible then for this bondage? А кто отвечает за все эти ограничения вокруг нас? We are. We are responsible. Yes. You are right. Да, мы отвечаем. But always, we try to attribute this to others around us. That is the problem. Но обычно мы пытаемся перенести эту ответственность на других вокруг нас. Вот в этом и есть проблема. Yeah? You see, for example, between husband and wife, the husband feels, I am correct. So when he feels like that, wife also feels she is correct. So each one feels disturbed by others and attributes to others. So there will be no solution for this because they bind themselves. Nobody is binding them. Everybody binds himself or herself. И, например, когда муж думает, я правильно поступаю, правильно понимаю все, и жена точно так же думает, и тогда у них получается вот это непонимание, нету вот этого истинного восприятия. Каждый из них ограничил себя своим пониманием и своими обусловленностями. When you read the book Mantra Scripture, which is given by Master, which is the meditative translation of Bhagavad Gita. И если вы будете читать Mantra Scriptures, писание мантры, то это те тексты, которые дал нам мастер, когда он медитировал на Бхагавад-гиту. Then it is explained there that if somebody wants to get that liberation, for that, if somebody wants to get away from the environment, get away from all the people to somewhere else, to close the eyes and sit down. И он там написал, что обычно люди, они как бы понимают освобождение, чтобы они были свободны от окружения, от людей, от всех, и смогли куда-то там на гору забраться, сесть и сидеть. Because he feels that he is constantly disturbed by the presence of all other people around him. Потому что человек обычно чувствует, что его постоянно мешает присутствие других. So he gets away from all the people to a remote place and sits down, closing the eyes. But even then he is disturbed because he sees all the people
in his mind because he has all the impressions of all the people. И даже если он заберется на эту гору, сядет и будет там медитировать, кажется, что он освободился от всех этих людей, но он не освободился, потому что все эти люди будут присутствовать в его уме и тоже будут ему мешать. Often we feel that we are being disturbed by the people around us in the house, in the society like that, but we do not realize that it is our mind having all the impressions of all the people which is disturbing us. It is not the people. И мы часто думаем, что нам мешают люди там в дома или в обществе, но на самом деле это наши впечатления нам мешают об этих людях. So you cannot really run away from all this because you can run away from other people, but you cannot run away from your own mind. И вы не сможете убежать от всего этого, да, вы, конечно, сможете убежать от других людей, но вы не сможете убежать от впечатлений своего ума. Their master gives an example. Мастер дает такой пример. A dog can run away from another dog, but the dog cannot run away from its own tail. Что собака может убежать от другой собаки, но она никогда не может убежать от своего собственного хвоста. Sometimes if you observe some dogs, their tail is a bit long. Looking at the tail, the dog is a bit afraid and want to get away, run away from the tail. But even after a long distance, looks back, the tail is with the dog only because it is its own tail. How can it run away from its own tail? Иногда можно увидеть, что у собаки длинный хвост, и она смотрит на него и может пугаться его. И тогда она начинает бежать, она бежит, снова оглядывается, и снова там этот хвост. Ну как она может от него убежать? Это ее собственный хвост. So Master says you can run away from other people, but you cannot run away from your mind. Your mind is your tail. И мастер сказал, вы можете убежать от других людей, но вы не сможете убежать от своего ума, потому что ваш ум – это ваш хвост. Tail means extension of ourselves. А хвост означает расширение себя. So our mind is our tail, but self-conscious. That is the only difference. The tail of the dog is not like that, but the tail, which is our mind, is self-conscious. Our mind is our tail. Да, наш ум – это наш хвост. So therefore, if anybody complains that he is being disturbed by the people around him, that means he is disturbed by himself, not by others. Because, you know, in this small book, Master has given a wonderful meditation. И таким образом, если человек будет жаловаться, что ему кто-то мешает, на самом деле ему мешает только его ум. И также вот в книге Prayers and Meditations есть специальная медитация для этого. He said that the persons whom you call enemies are outside. Там говорится, не медитация, а говорится, что человек, которого вы называете врагом, который находится снаружи вас, The enemies are inside and the persons are outside. А на самом деле не так. Враг находится внутри, а человек снаружи. How can the persons can get into you? It is only your impression of the person that is there with you. And that is there inside you, and that is your enemy, not the person. Как может человек вообще попасть внутрь вас? Внутрь вас попадает ваше собственное впечатление. Таким образом, враг, он внутри, ваше собственное впечатление, а не человек. Yes. So therefore, the perception, spiritual perception means the perception of the one spirit, which is the one center of consciousness in everybody, common center.
И духовное восприятие означает восприятие единого центра внутри каждого человека, духа. The Внутри spirit. это дух. Мгм. So if you practice to perceive the spirit, the center, which is the common aspect everywhere, in every form, then your perception is expanding and expanding. Мгм. И если вы практикуете восприятие свое, на восприятие духа, на восприятие вот этого центра, то тогда ваше восприятие будет расширяться. Then only it is possible for you to arrive at the synthesis between the cosmos and the individual. И только тогда для вас будет возможным осознать синтез между космосом и индивидуальной личностью. Because then only, unless you realize that you as an individual is a part of the cosmos only. И когда вы это осознаете, вы будете понимать, что и вы, как личность, индивидуальность, являетесь частью космоса. So, all that what you find around in the objective world is very limited, and therefore you have to cross this limitation. И таким образом все, что вы обнаруживаете вокруг себя в предметном мире, оно ограничено, и вам нужно пересечь эту ограниченность. For that your mind is to be absorbed by surrendering to the Lord consciousness. И для этого необходимо, чтобы ваш ум, он подчинялся или предавался божественному сознанию. So in Bhagavad Gita, the Lord said that the process of absorption or the withdrawal is И в Бхагавад-гите Господь объясняет, что процесс вот этого предания, it is like that of a tortoise, you know, the animal, the tortoise, the water. It has its head projected out, its limbs, 4 limbs projected out, its tail projected out of its own shell. это такой же, как черепаха, которая, когда она попадает в воду, она вытягивает свою голову, руки, лапы все и хвост вытягивает и расширяется, выходит из своей собственной скорлупы. Whenever it finds that there is any danger, then it withdraws its head, its limbs, its tail into the shell for protection. А если она встречает какую-то опасность, то она втягивает все обратно внутрь своего панциря для защиты. So in the same manner, through the yogic practice in its real sense in our daily life, we must be able to withdraw the behavior of the senses into the mind and behavior of the mind into our intelligence, into buddhi, and then all this into the I am, myself. И таким же образом для нас тоже важно распространять свой ум, свое понимание вот в этот центр, к этому «я есть» для полного восприятия. Then only you have
what is called the spiritual experience. That is the real spiritual experience, not only just closing your eyes and sitting down and doing this and that, all these practices. These are all the means for that, to make the vehicle pure. But real spiritual perception is this, is which is required. И только тогда у нас будет духовное восприятие. Это не знать, духовное восприятие — это не сесть где-то там и медитировать. Все это является инструментами, средством для того, чтобы достичь духовного восприятия. So now we continue in tomorrow's class, because we have our 5 minutes pause for the continuation of next class, astrology class. И сейчас мы сделаем перерыв для следующего класса, мы продолжим в следующий раз. So we'll meet in tomorrow's class. Vasudeva. 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 Vasudeva.